herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FeVe Reaction. Und heute? Heute reagieren wir wieder mal auf Scary Movies. Da kriege ich ja richtig Angst. Ich auch. Ja, wir haben gedacht, wir machen heute wieder mal eine Reaction auf Nukes. Haben wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ja, dann wird es Zeit. Sollten Genau. wir weiter machen. Yep. Genau. Dann würde ich sagen, Kaffee zum Aufwachen. genau. Und Ton an. The voice from the bushes. Doneen Bull Davis, who lives on the Louis Bull Tribe Reserve in Alberta, Canada, is relaxing at home one evening with her family. Suddenly, they begin to hear strange sounds coming from the dense thicket of bushes in their backyard. But they don't see anything there. What happens next is truly creepy. Doneen and her family all hear the same spine-chilling sound of a raspy little voice coming from somewhere in their backyard. The voice just doesn't sound normal, and then things really start to get weird. Oh, come out so I can see you. Come out. Come on. Come out. Come, DJ. Come on out. Shut up. Come on. Hey, just off. What's wrong with you? Huh? What? The creepy voice seems to mock the family, mimicking what they say and eerily laughing at them while hiding in the bushes. But believe it or not, the situation takes an even more terrifying turn. Okay. Come on out. Why not? Yeah, come on out. So, Come on. Come on out. Yeah, let's leave. Just go grab that gun. No. Yeah, I'm gonna fall out. Whatever is hiding in the bushes now asks, "Wanna play?" And with that, the family has now just had enough. They call the local police to their house, and Doneen shows them the footage that she has recorded. The officers scout through the bushes, looking for the threatening stranger. One of the officers also hears the raspy little voice mocking him. But even though he says the voice sounds right next to him, he says he didn't see anyone in the bushes. Doneen says that to this day, this disturbing event remains unexplained. Many video commenters believe that this could be some kind of creature roaming the Louis Bull Tribe Reserve. But what do you think this creepy voice could be? Hiding? ich denke, es könnte auch jemand sein, der hinter dem Typen steht und einfach wanna play reinruft. Cap. War jetzt nicht so scary. Nee. Mein Schatz. Yeah, Ja. Gollum is back. Among the graves. Nuke's top 5 viewer Savannah Escoto says that she had a very strange experience when she took her 4-year-old daughter Isabella to visit her brother's grave at the San Fernando Cemetery in San Antonio, Texas.
What is it? Come here. Why don't you want to go sit down over there? Because I'm scared. Scared of what? What is the shadow? What girl shadow? What's that? Behind the tree. Behind the tree? Yeah. Little Isabella says that she sees, quote, a girl shadow behind a tree in the cemetery and comes hurrying back to her mom. When Savannah turns her camera toward the tree, she catches what appears to be a face from behind the tree. The face seems to be translucent as cars passing on the road behind can be seen right through it. So is this the girl shadow that little Isabella was afraid of? Her mom Savannah isn't sure what to think of this creepy experience, and she has no idea who or what this is. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included in the top 5, contact us at nukestop5@gmail.com. Prized. Also wenn ihr auch sowas seht, dann schreibt dem Nuke. Schreibt nicht uns. Doch, schreibt uns auch. Und Nuke. Schreibt uns allen. Ja, das war jetzt auch nicht so. Nee. Nö. Richtig nö. So richtig. Dann gehen wir aufs nächste. Ja. Possession. This next creepy video was shared on the popular Spanish language podcast Paranormal by guest and paranormal investigator Antonio Zamudio. On the podcast, Antonio tells the story of Augusto, an 11-year-old boy who started behaving very oddly after buying a strange-looking doll at a garage sale. The little boy became obsessed with the toy, staying up all night and talking to the little doll. After hearing unexplained voices in their house, Augusto's mother had had enough. She threw the doll away. But the doll mysteriously reappeared 3 days later at their home, lying at the foot of Augusto's bed. Paranormal investigator Antonio sets out to help the family and install several static cameras throughout the home. The doll is placed in the hallway just outside the little boy's bedroom as he goes to sleep. The static camera recording the hallway catches something downright chilling. Okay. Soon after the boy falls asleep, the doll begins to move and then seems to actually run to the 11-year-old's bedroom. Antonio and the family are shocked when they watch the footage. The investigator decides to take the doll from the family and has kept it locked away at his home ever since. So could the doll be possessed by a spirit? Or just what do you think happened here? Let me know. Unstable. Ja. Also die Qualität vom Video ist natürlich sehr schlecht. Man kann es natürlich auch mit dem Seil herziehen, ne? It's possible. It's possible. Oui. Gehen wir zum nächsten. Yeah. This next strange video was recorded by a CCTV camera in a horse stable, but the location of the stable and the original source of the footage are unknown. The video shows a horse in its stall, relaxed and peaceful. But around 2:39 a.m., there's an odd dark flash across the CCTV camera, and then all hell breaks loose. Whoa. What's happening? Ich hab's jetzt nicht gesehen, was genau passiert ist. Something unknown disturbs the horse so much that it panics and actually breaks right through its stall. But that's not all.
because as the horse roams loose in the stable, what happens next is truly bizarre. Hä? The horse lingers at a different stall, disturbing one of the other horses as it kicks and makes panic noises. The horse then seems to angrily attempt to leap over into the other stall with that horse. The stable owner says that this incident is one of the weirdest things he's ever experienced with one of his horses. Now, this video was shared to TikTok, and comments mentioned that the culprit might be Jen, as apparently it is said that Jens will often torment horses. And there was also that odd dark flicker in the camera footage. So, paranormal or not? Really, without a source, we'll never know what happened here. And maybe this horse just randomly lost its damn mind. The past. Okay. Das war ein bisschen schräg. Ja, das war ein bisschen schräg. Ich habe am Anfang auch nur gelacht, nicht wegen dem Pferd, sondern weil dort auf Türkisch geschrieben war, was der Djinn dem Pferd antut. Aber man suggeriert ja immer, dass es irgendwas mit einem bösen Geist zu tun hat, ne? Ja, das stimmt. Aber ich kann jetzt auch nicht erklären, was da los war. Ich kenne Pferde. Ich habe nicht gesehen, was es war. Ich habe nur das Pferd gesehen. Es war ängstlich. Es ist rausgesprungen. Könnte auch eine Schlange gewesen sein. Irgendein Tier, das gestochen hat. Ja. Alles möglich. Richtig. Aber es muss nicht immer das Böse sein. Ja. Und da gesagt, man sieht einen Footstep, ne? Fußspuren. Ja. Ist ja nicht so, dass Leute nicht dort reingehen. Also, Ja, hoffentlich gehen die Leute auch da rein. Die haben Pferde. So eingesperrt, ganz alleine, wäre auch nicht gut. richtig. Ab zum nächsten. Ja, bitte. Taxi driver Jarek from Baguio, Philippines is working the night shift when he spots a woman on the side of the road who needs a lift. What happens next is something he'll never forget. Saan po kayo, ma'am? Scout ba rin? Sige pa. Wala. Wala. Diyos ko po. Wala. Multa ata yung nasakay ko ah. Ay,
Multo yung nasakay ko. Diyos ko. May sumakay kanina. May sumakay kanina. May sumakay kanina, pero bakit nawala? Scout Barrio sabi. May sumakay kanina, wala. We can see the taxi door open and close, and Jarek swears a woman wearing a long white and purple dress stepped into his taxi, requesting to be taken to Scout Barrio, a neighborhood in the city. After a short drive, he looks into his rearview mirror to discover that there's no woman in his car. She has disappeared. He's baffled and looks around the back seat in startled disbelief. Jarek says he was tired and never got a good look at the woman's face, but he's certain a woman got in his car. So could it be that Jarek gave a taxi ride to a spirit? Or just what do you think was happening here? The ding? Ja, das ist interessant. Es gibt ja in Japan ist ja so, dass der Fahrer die Tür öffnen kann, ne? Weiß ich nicht. Die Fahrer, die können die Türen von sich aus öffnen und von sich aus wieder schließen, so mit dem Knopf. Jetzt weiß ich nicht, ob das da auch so ist. Weil der hat doch danach noch ein paar Mal die Türen aufgemacht und zugemacht. Oder es hat sich so angehört. Ich glaube, er hat nur bei sich die Tür aufgemacht und zugemacht, damit er ein bisschen Licht reinkriegt. Ach so. Weil er die Person nicht mehr gesehen hat. Okay. So wie ich das verstanden habe. Könnte sein. Ja. Scheiße jetzt natürlich, weil die hat jetzt natürlich nicht bezahlt, oder? Ja, eben. Also man arbeitet ja auch nicht gerne umsonst. So. Ja. Also lieber Geist, geh zurück und zahl dem Jungen was. Ja. Weiter geht's. In the caves. Nuke's top 5 viewer Raul Garcia Ogando reached out to me about something that his son caught on camera while exploring an old mine in El Paso, Texas. Did you see it? Nope. As Raul's son pans the camera, someone or something can be seen hiding in the darkness of the cave. Raul explains in his email that he didn't see anything at the time and didn't notice the figure until they looked back at their videos later. So what is this? Let me know. Ja, bitte? Es kann auch ein Fels sein, ne? Klar kann es So ein Stein. Was man nicht vergessen darf, ist, dass unser Hirn extrem schnell etwas bilden kann für uns. Genau. Damit wir es wie erklären können. Genau. Und aber ja, aber es ist ja auf Kamera, ne? Ja. Also hat ja nichts. Doch. Du meinst jetzt, was ich so. So wie wir es jetzt sehen, kann es sein, dass wir etwas bilden eigentlich, was. Ja, genau. Also es sieht aus wie ein Reflekt. So, also Also man wie eine kann. Gestaltenart, ne? Ja. Könnte eine Statue drin sein, könnte ein Fels sein, könnte ein Geist sein, könnte alles Mögliche sein. Geist ist nicht so lustig. Das weißt du doch nicht, vielleicht hat er ein paar gute Witze. Ja, kann auch sein. Ja, zum Wohl. A mystery in the mirror in Morocco. Nuke's top 5 viewer Carlo reached out to me about a strange video recorded by his sister Grace during a trip to Morocco. Grace and her husband are at the Riyadh La Russa Hotel in Fez, Morocco. Grace decides to take a video of the beautiful 17th century palace-style interior. What happens next is truly bizarre. This is the door going inside.
And this is going outside. We're now heading to the... Oh, there it is. Oh, sorry. Was? Ich hab nicht gecheckt. A man appears out of nowhere, startling Grace so much that she apologizes for almost walking into him. Oh, there it is. Oh, sorry. Now here's where it gets weird. When taking a closer look at the footage, Grace and her husband can clearly be seen in the reflection of a mirror hanging on the wall in front of them. But there's no man. Then in a split second, the man appears right in front of her, standing quietly. Grace then turns towards the exit and we see her reflection again in a different wall mirror. But again, the standing man is not there. She turns around and the man is gone. Now finally, perhaps this is just normal camera blur, but when taking a close look at the man's face in the video, something just doesn't look quite right. Und es sieht auch nicht so aus, als ob es ein Spiegelbild von ihm gibt. Das ist ein bisschen komisch, ne? Ich hoffe ja, das noch nicht ab. But you decide on this. So did Grace capture a paranormal event on camera? Could this be a so-called glitch in the Matrix? Either way, let me know what you think. Oh, there it is. Oh, sorry. Your car's extended gen warranty. Popular Jordanian paranormal investigator Hassan Barbar is exploring an abandoned location somewhere in the middle of nowhere, when suddenly he hears the sound of his car alarm going off in the distance. سيارتي بتزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان سيارتي بتزمر. Now obviously Hassan wants to know what triggered the car alarm and he heads back to check it out. What happens next was all captured live on Snapchat. والله أنا خايف يكون ورا السيارة ويهجم علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أنا خايف يكون ورا السيارة ويهجم علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. Something jumps out at Hassan, absolutely scaring the shit out of him. He eventually regains his composure, but when he looks around the car, he finds nothing and no one. أنا شفت حدا هون. Unfortunately for Hassan, this isn't the end. بس يا رب هو يكون. طب خليني السيارة تشتغل يعني. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. هي. Really, bro? هاي في طبع عدين اخوانا وكلبه وما بعرف. بسم الله. السيارة شغالة يا اخوان. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Hassan's car seems to just drive away on its own.
eventually coming to a stop a little way down the road. Hassan is shocked by the bizarre experience as he once again finds no one in or around his car. The investigator has had enough. He ends his live stream and drives home, presumably wanting to be sure that his car doesn't just drive home without him. So did Hassan capture creepy Gen activity live on camera? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. The old Also, meine Meinung. Zum Wohl. Ist meine Meinung. Ganz schlecht gespielt. Ich will auch gar nicht so tiefgründig reingehen. Weil das macht keinen Sinn. Ja. Genau. Ist fake. Was denkt ihr darüber? Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ne? Ja. Genau. Schreiben, abonnieren und liken, ne? Du das. Weiter geht's. Yo. Sacred Heart. Restaurant employee Nikki works at Ozone Pizza, located in the old abandoned and restored Sacred Heart Hospital in Pensacola, Florida. The hospital was built way back in 1915, and except for the pizza restaurant, the large structure is mostly empty. It's said that the old hospital is haunted by former patients and the ghosts of nuns who worked there. It's 11:30 at night and Nikki decides to go on a walk around the hospital with his co-workers after their shift. That's when the group spots something very creepy. Oh my God! You see it? It had arms. Grayson, that had arms. No, those are arms. Hatten wir das nicht schon mal? Oh my God! Oh my God! It's a real person. No, those are arms now. Jetzt gesagt, oh my God, it's a real person. No, those are arms. No, those are arms. No, no, I don't care. Those are arms. I put the other hat on. I see it. That's f***ing arms. The building is completely empty, yet someone can be seen standing behind a window. The group freaks out and have no idea who or what it could be. Nikki and his friends. Also für mich sieht das definitiv aus nicht wie eine Nonne. Sieht eher aus wie ein Typ. Es kann ein Streich sein, es kann auch gespielt sein. Aber ja. Ja. Also für mich sah es sehr fake aus. Ja, nichts Spezielles. Man sagt ja auch, dass Menschen einem mehr Angst macht als Geister. Geist. Believe that the creepy apparition might belong to one of the nuns who used to work in the hospital. And a close-up of their capture does indeed look a bit like a thin woman who could be dressed in a nun's habit. But again I ask, what do you think this is? You decide. The dark thing in the basement. TikTok user Will Graves is home alone when he starts to hear the disturbing sound of someone walking around in his basement. Now, Will believes his house to be haunted, so he starts recording and cautiously heads downstairs to check it out. Okay, TikTok. So, my power is out at the moment in the basement. And I swear, I keep hearing someone walk. I don't know exactly what it is, but it's kind of creepy. Hast du gesehen? Laundry room still has power, so that's good. Also ich habe was gesehen, aber auch nicht. So, ich weiß, dass im Badezimmer irgendetwas drin ist, aber eben, ich glaube, das ist wieder der Kopf, der einfach einen Streich spielt. Ne? Okay, schauen wir uns das mal an. But the rest of the basement's power is completely out, which is very strange. I'm not sure what that noise was, but I don't know. I'm home alone right now, so we'll see, I guess. Look out back.
No, nothing back there. I don't know. There's been a lot of strange things happening. Figures, shadows. So, I don't know. Maybe some tips, advice would help out. Ausziehen. I can't really see anything. Das? Ausziehen, ausziehen. Nein, wegziehen von da. Ach so. Also der Ort sieht auch sehr creepy aus. Mach dich nackig. Bitte nicht. There's no one in here. Did you see it? As Will walks downstairs into his basement, someone can be seen standing inside his bathtub, weirdly just facing the wall. When Will looks back into the bathroom... Es könnte ja auch ein Einbrecher sein, der nasse Füße hat und seine Socken trocknen wollte oder so. Keine Ahnung. Also ich gehe jetzt davon aus, weil ich Socken gesehen habe im Waschzimmer, ne? Mhm. Ja. About 30 seconds later, the figure has completely disappeared. Will says that he's done several... Also ich sage CGI. Ja. Ich habe das schon gesehen, diese Gestalt. Mhm. Aber jetzt nicht so klar, aber ich hab mir schon gedacht, okay, der meint jetzt wohl das mit dem... Ja, weil er ging ja dahin und also er lief ja dran vorbei, ging in die Stube und schaute raus und ging explizit nochmal zurück ins Badezimmer. Genau. Und das sagt mir eigentlich, dass es gefaked ist. Ja. Warum sollte er nochmal genau dahin gehen, wenn er es vorher schon nicht erkannt hat? Erstens, zweitens hat er ja eine Stunde gebraucht, bis er wieder zu dem Punkt zurückgekommen ist. Also rein theoretisch brauchst du nicht mal ein CGI, sondern der ist da drin, filmt ihn, geht weiter, der andere geht raus und versteckt sich irgendwo, weißt du? Mhm. Gespielt. Also der sieht jetzt auch nicht so aus, als hätte er Angst gekriegt, ne? Nee. Dem ist wahrscheinlich langweilig gewesen. Wahrscheinlich. Und dachte ich mache mal ein paar Videos, dem die geht's Leuten nicht ein bisschen gut. Angst zu machen. Oder dir geht's nicht gut. paranormal investigations at his local cemetery, and he believes something might have followed him home. But is it real, or is it all just an elaborate hoax? You decide. Siehst du? Thanks so much for watching. As always, my schedule is weird, so please hit subscribe and also hit the little bell notification icon so you never miss a video. Follow me on the socials if you've got some random comments, because most of the time I answer. Or if you say something horrible, I block you. But one of the two. Krass. Ja. Also... Ja, war doch wieder mal ein cooles Video von Nuke. Absolut. Interessant. Hat uns wieder mal gezeigt, wir müssen doch keine Angst haben. Ja. Es ist noch nichts Creepyes da. Und also zumindest hat es noch niemand gecatcht. Oder aufgenommen, ja. Vielleicht erlebt. Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht, ich versuche jetzt auch nicht krampfhaft was zu sehen. Ja, genau. Wenn es passiert, dann passiert es. Ist nichts passiert. Richtig. Es war cool. Lustig. Ja. Hä? Ich glaube, die Sitzung ist vorbei für diese Woche. Mein Kaffee ist noch nicht fertig. Ja, den kannst du auch trinken, ohne dass wir auf Record sind, ne? Ja, schon wieder nicht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt FeVe Reaction. Peace, Love and Harmony. Auf geht's.